For today's network session, we have a small section to discuss, right? But for this one, actually, we have to discuss broader areas. But for the lesson itself, we have just an introduction about security, right? We have discussed about security, cyber security and all when we were learning web development subject. I think you all remember that you created presentations and you presented different types of threats, cybersecurity related to cybersecurity, right? So today also we have a similar section, but here we have different things to discuss other than what we discussed when we were learning web development subject. හරි මෙතන අපිට ඉගෙන ගන්න ටිකක් තියෙන security ගැන. මේක ලොකු session එකක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ. මේක දැනටමත් සමහරට අරගෙන බලලා තියෙනවා නම් LMS එකෙන්. මේක එක එක අතරම areas කීපයක් ගැන තමයි විශේෂයෙන් කියන්නේ. ගොඩාක් in detail නැහැ. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ security කියලා කිව්වම ටිකක් broad area එකක්. කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට හැම දෙයක්ම මේ slides වලින් කතා කරලා නැහැ. මොනවද සාමාන්‍යයෙන් අපි security කියලා කියන්නේ? security ගැන කතා කරද්දී මොන වගේ දේවල්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියන එක ගැන සරල දේවල් ටිකක් විතරයි අපිට මෙතනදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික මම මේ slides උත් එක්කම කියාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඒ ගැන විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ slides වල තියෙන content. හරි exam එකටත් ගොඩක් වෙලාවට මේ කියන concepts ගැන ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහයි. එතකොට වැඩිදුර විස්තර ගොඩක් වෙලාවට ඊළඟ subjects වලදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරි. ඊතර මේ දේවල් ගොඩාක් ගැඹුරට අපි ඉගෙන ගන්නේ නැහැ මේ session එකේදී. ඒවා පස්සේ subjects වලදී ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවි. Okay? Right. විනාඩියක් දෙන්න. First of all, this slide just mentions what is security, the state of being free from danger or threat. Basically, when we are talking about security, we are going to talk about the safety, how we can surf internet safely, how we can share information safely, and if you want to download software or any other things, you will have to do all those things safely, right? Even if you are doing online transactions, you have to concern about safety a lot, right? So the security is basically referred to being free or being safe from whatever the possible dangerous things that will receive to you when you are using networks. සාමාන්‍යයෙන් අපි security ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආරක්ෂා වෙන ක්‍රම ගැන කතා කරන්න, ආරක්ෂාව ගැන. ඒතර ආරක්ෂා වෙන්නේ මොන වගේද කියන කාරණය ගැන කතා කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් files download කරනවා, upload කරනවා. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් එක්ක තොරතුරු හොමාරු කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. online transaction එකක් තව කෙනෙක්ට fund transfer කරනවා, online banking වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. online business එකක් run කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ ඕනම අවස්ථාවකදී අපි online ම කියන්නේ internet ම තියනවා කියන්න ඕනේ නැහැ මෙතනදී. මොකද network කියලා කිව්වම අපි දන්නවා internet එක තියෙන්න පුළුවන්. internet එක නැතුවත් networks අපිට තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර network එකක් හරහා අපි
තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්නකොට මොනම කාරණයක් සඳහා හෝ අපි අපේ දත්තවල ආරක්ෂාව ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ පැත්ත ගැන තමයි අපි security වලදී කතා කරන්නේ. Why we need security? Protect vital information while still allowing access to those who need it. When we talk about this point, we know that by knowing that certain things are risky, we still do certain things, right? Because we need to do different types of tasks being in a network, even if we know that it could be not that there are some dangerous activities behind. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් හෝ වෙනම නෙට්වර්ක් එකක් ඇක්සස් කරලා නොහරි දෙයක් කරනකොට අපි දැනත් ඒ කියන්නේ security risks තියෙනවා network access කරනකොට අපේ දත්ත තව කෙනෙක්ට හොරකම් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවල් තියෙන්න පුළුවන් කියන එක දැනත් අපි අන්තර්ජාලය වෙනත ඉන්ටර්නෙට් එක එහෙම නැත්නම් networks පාවිච්චි කරනවා. හරි. එතකොට කියන්නේ හානි වෙන අවස්ථා තියෙනවා කියලා දැනත් ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක දැනත් අපේ තොරතුරු වලට තොරතුරු නැති වෙන්න හරි තොරතුරු තව කෙනෙක් හොරකම් කරන්න හරි අපේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් හෝ වෙන ඇටැක් එකක් එන්න පුළුවන් කියලා දැන උනත් අපිට අවශ්‍ය කාර්යයන් කරගන්න. හරි. එතකොට එහෙම නොකර ඉන්නේ නැහැ අපි කවදාවත්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෛරසස් තියෙනවා, නෙට්වර්ක් වල වෛරසස් තියෙනවා කියලා අපි මොනවත්ම නොකර හිටියොත් අපිට අවශ්‍ය කාරණේ අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට security කියන එක වැදගත් වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කාර්යයන් කරගන්න අපේ දත්ත ආරක්ෂා කරගනිමින්. ඒක තමයි මේ පළවෙනි පොයින්ට් එකෙන් කියන්නේ. අපිට security කියන දේ නැත්තම් අපිට තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න වෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. අපිට හුවමාරු කරගන්න වෙන තොරතුරු වලට හානි වීමේ අවදානම වැඩි. හරි. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් security වලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට අවශ්‍ය දේවල් හැම දෙයක්ම කරගන්න. විශේෂයෙන් අපි කියන්නේ තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නවා කියලානේ. ඒත් ඒක කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ තොරතුරු ආරක්ෂා කරගන්න ගම. So while you are protecting your information, you are going to do whatever the tasks you want to do, right? So you are not going to stop doing anything online, or you are not going to stop using networks by just mentioning that this is risky, right? If you do so, you will not be able to do anything, right? So first point says protect vital information while still allowing access to those who need it, right? If you need relevant set of information, you will have to have access to them. At the same time, it should be protected. Provide authentication and access control for resources, right? Usually we know we can set different authentication levels for different parties. Some may need access to set of data where the same data should not be allowed to be accessed by someone else. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නකොට සමහර data ආයතනයක් කියලා හිතමු. ආයතනයක තියෙන සමහර දත්ත ආයතනයේ සමහර පාර්ශවයන්ට විතරයි අපි access කිරීමේ අවස්ථාව දෙන්නේ. සමහර දේවල් හරිද හැම දෙයක්ම නෙමෙයි. එතකොට අවශ්‍ය අයට අවශ්‍ය විදිහට access කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි access levels හදන්න ඕන. සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ අර privileges කියලාත් කියනවා නේද? ඔතන කියන්නේ administrative privileges තියෙනවාද? එහෙම නැත්නම් guest ලට තියෙන privileges තියෙනවාද? standard user privileges තන්නේ වගේ එක users ලට ගැලපෙන විදිහට access දීලා අපිට access control කරන්න පුළුවන්. ඒකිනුත් අපි අපේ තොරතුරු වලට access කරන පුද්ගලයන් සීමා කරනවා සහ අවශ්‍ය අයට අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. හරි. මේක තමයි මෙතනදී ඔයගලන්ට security අවශ්‍ය වෙන අනෙක් කාරණේ.
guarantee availability of resources. අපි පාවිච්චි කරන devices වල තියෙන data securely තියෙනවා නම් අපිට guarantee කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය අයට ඒ resources අපිට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. Right? So if we have established secure connections and we have taken necessary actions for maintain the security, then therefore we can confirm or we can guarantee that all the resources that are needed by other parties will be available to them whenever those are necessary for them. Right? Okay. Who is vulnerable? Right? So I think same set of same slide was there in your web development subject also. In a network, anyone can be vulnerable, right? Even if we think that we are not vulnerable, we can't guarantee that, right? So that point is given at the end. Anyone on the network may be vulnerable, right? So here are some example. Other organizations, institutions, and so on are given. Financial institutions and banks, internet service providers, government, contractors, multinational corporations, and so on. මෙතන ඔයගලන්ට ගොඩාක් parties දීලා තියෙනවා. කියන්නේ එක එක පුද්ගල කණ්ඩායම් ආයතන වගේ දේවල් කීපයක් දීලා තියෙනවා. අපි සමහර වෙලාවට මේ වගේ අපිට කියන්නේ මේ කියන ආයතනවල වෙබ්සයිට්ස් වලට access කරනකොට vulnerabilities වලට අපි අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එහෙම එකක් නැහැ. අපිට කොයි වෙලාවකදීවත් තීරණය කරන්න බෑ මෙන්න මේ කියන කට්ටියට අදාළ data access කරා කියලා අපිට හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඕනම කෙනෙක් network එකක ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට vulnerable කෙනෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ කොහොම අපිට threat එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. අතර මේ slide එකම මතක හැටියට අපි web development subject එකේදී මේ වගේම slide එකක් තිබුණා who is vulnerable කියලා. එතකොට internet එක ගත්තොත් internet එකේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක් vulnerable වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි network එකකදී. You have some definitions that you will have to remember. This explains about 3 definitions. One for computer security, this is that, and network security and internet security, right? So here, these 3 explains 3 different domains. Computer security explains about the domain that you usually work with. This is about your computer, and here a little bit broader than your own device, right? You are connecting to another computer or computing device. In such a case, you have a network and you should have to concern about network security. And thereafter, whenever you are connecting into the internet, you will have to concern about internet security as well, right? So you can see these 3 things are in levels also. Basically around, you have your device, you have your computer. So that will be the lowest level of security that you will have to concern. And next, whenever you connect your device into another device, you have a network, that is the other level. And one level up, you have internet. So internet, you know, it is a global network, right? Many devices are connected together. This is a network of network. There are many networks. Therefore, you have to secure your device a lot when you are in this place. Okay. මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට අවස්ථාවන් 3 definitions 3ක් දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ definitions තුනෙන් areas 3ක් ගැන විශේෂයෙන් කතා කරනවා. පළවෙනියටම ඔයගලන්ට තියෙන පොඩිම area එක කියලා කියන්න පුළුවන්. computer එකේ security ගැන, ඊළඟට තියෙනවා network එකේ security ගැන, ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා බලන්න internet එකේ security කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් කිසිම network එකකට සම්බන්ධ නොවි
ඒත් ඔයගොල්ලෝ ඒ පරිගණකයේ security එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට network එකකට සම්බන්ධ වෙනවා වගේ machine එක තව machine එකක් එක්ක connect වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන device එකක් එක්ක connect කරනවා නම් එතෙන්දිත් ඔයගලන්ට security ගැන බලන්න වෙනවා. එතකොට computer එකක security එකට වඩා මේක හින්ට ටිකක් වැඩිපුර security level එකකට යනවා. ඊටත් අමතරව අන්තිම එක ගත්තම internet එකේදී අපිට ගොඩාක් දුරට security ගැන හිතන්න වෙනවා. මොකද ඒක networks ගොඩක එකතුවක් නිසා. Right. Let's read what we have here for each and every definitions. Computer security, generic name for the collection of tools designed to protect data and we'll see what's this, okay? Protect data. We'll stop from that point. Network security, measures to protect data during their transmission. Measures to protect data during their transmission over a collection of interconnected networks. Right. So here, this is about the computer. Right. So in computer security, we design tools that are required to protect computer itself. Right. That means whatever the data you have within the computer should be protected. And when you are in a network, you usually transmit data from one device to another device, right? You usually transfer data. So here you have to concern about the protection of data when you transmit your data to another device and when you are receiving data from another device, right? From and to. And here also you have a network, not just a small network as before. Here you have interconnected set of networks. Therefore, again, you will have to consider the protection of data when you are transferring data from your device to the other networks, and also when receiving data from other networks into your device. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනිම පොයින්ට් එකේදී තියෙන්නේ computer security ගැන. මෙතන computer security ගැන කතා කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා computer එක protect කරගන්න අපි කියන්නේ Windows system එකෙන් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට login information එහෙම ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරනවා ඇති. මෙතන වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා network එකක් දැන් සමහරලාට network එකෙන්ම access කරනවා කියන්න බෑනේ. network එක නැතුව අපිට කෙලින්ම device එක access කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ tools පාවිච්චි කරලා ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් access වලක්වා ගන්න පුළුවන් computer security මට්ටමේ ඉඳගෙන. ඊට පස්සේ network එකට එනකොට computer එකේ තියෙන security වලට වඩා තව අමතර දෙයක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න වෙනවා. ඒක තමයි data transfer කරනකොට. දැන් data transfer කරනකොට network cable එකකින් machines දෙකක් connect කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න ඕගොල්ලෝ. හරි, point to point. එතකොට එහෙම වුණත් එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකට log වෙන්න අවශ්‍ය security හදලා තිබුණාට සමහර වෙලාවට network එක හරහා data සමහරලාට නෙවෙයි network එක හරහා data එනකොට අනවශ්‍ය දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ install වෙන්න පුළුවන්. security ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ data transmission එකේදී data ආරක්ෂා කර ගැනීම ගැන විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අන්තිමේදී ඒත් data transfer කරනකොට තමන්ගෙන් පිටට data යනකොට වගේම තමයි පිටින් data තමන්ගේ machine එකට එනකොට අපි ඒ data හොමාරු කරගන්න අවස්ථාවන් වලදී වෙන්න පුළුවන් security ප්‍රශ්න ගැන විශේෂයෙන් සලකා බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි තමන්ගේ data ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. The protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability, and confidentiality of information system resources. Right. So these three are really important things. Right. So we call this as triad. Right. So these are the basic security requirements, right? Confidentiality, availability, and
data integrity. Remember these three things, right? So here, those are highlighted in red as well. So whenever you talk about computer security, we need to think of its confidentiality and data integrity and also availability, right? Right. Let's see what we mean by confidentiality. Preserving authorized restrictions on information access and disclosure, including means for protecting personal privacy and proprietary information. The loss of confidentiality is the unauthorized disclosure of information. Here you have data confidentiality and privacy. In data confidentiality, it assures that private or confidential information is not made available or disclosed to unauthorized individual. I think you already understand by reading this. Privacy means assure that individuals control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom and to whom that information may be disclosed. Right? ඉතර මෙතෙන්දි මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න කලින් ඔය ටික පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. මේ ට්‍රයඩ් එක මතක තියාගන්න. කියන්නේ සිකියුරිටි වලදී සිකියුරිටි ගැන කතා කරනකොට කම්පියුටර් සිකියුරිටි ගැන කතා කරනකොට මේ ට්‍රයඩ් එක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ security requirements කියලා. හරි අපිට අපේ කම්පියුටර් එක security වෙන්න නම් අපි integrity ගැන සලකා බලන්න ඕනේ, availability ගැන සලකා බලන්න ඕනේ, confidentiality ගැන සලකා බලන්න ඕනේ. ඒක එකක් ගැන විස්තර තමයි පල්ලෙහා slides වල තියෙන්නේ. හරි. So confidentiality ගැන විස්තර මම දැන් කියවනකොට ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැත් ඇති. මෙතෙන්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙක්ට expose විය යුතු නැති වෙන කෙනෙක්ට ලැබිය යුතු නැති දෙයක තියෙන confidential information තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා unauthorized අයට access කරන්න බැරි විදිහට තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරන්න බැයි නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන data වලට එතකොට අපිට කියන්න බෑ confidentiality කියන attribute එක satisfy වෙලා තියෙනවා කියලා. හරිද? මේක confidentiality තියනවා කියලා කියන්න බෑ. අපේ තොරතුරු වෙන කෙනෙක් අතටපත් නොවිය යුතු තොරතුරු වෙන කෙනෙක් අතටපත් නොවි තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් නැත්තම්. හරි. එතකොට කාටද අවශ්‍ය information කාටද access කරන්න පුළුවන් කාටද access කරන්න බැරි ඒවා තීරණය කරලා අවශ්‍ය අයට access කිරීමේ හැකියාවත් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Right. Data integrity. Guarding against improper information modification or destruction, including ensuring information and reproduction and authenticity. The loss of integrity is authorized modification or destruction of information. Right? Data integrity assures that information and programs are changed only in a specific and authorized manner. Right? System integrity assures that system performs its intended function in an unimpaired manner, free from desirable or unauthorized manipulation of the system. And සාමාන්‍යයෙන් integrity controls කියලා කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි data දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා databases වල ගත්තත් දැන් data වෙනස් වෙනවා. දැන් transaction එකක් කරා කියලා හිතන්න. transaction එකක් කරනකොට අපිට data update කරන්න වෙනවා. තියෙන databases වලට ගිහිල්ලා information update කරන්න update කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි online transaction එකක් කරත් අපි හිතන්න deposit කරා කියලා. ඒතර deposit එකක් කරොත් අදාළ accounts වල තියෙන values වැඩි වෙන්න ඕනේ ඒවා වැඩි වෙන්න ඕනේ අඩු වෙන්න ඕනේ ඒවා අඩු වෙන්න ඕනේ. හරි කියන්නේ deposit withdrawal ඒ අවස්ථාවන් වලදී ගැලපෙන විදිහට data වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන්න ඕන තොරතුරු හරි විදිහට වෙන්න ඕනේ සහ හරි පුද්ගලයන්ට විතරක් ඒක කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඊතර සිස්ටම් එකක් වුණත් වැඩ කරනකොට සිස්ටම් එකක් වුණත් හරි විදිහට ඒ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයගලන්ට ඉන්ටෙග්‍රිටි කියලා කතා කරන්නේ අන්න ඒ ගැන. හරි. ඊතර data සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා data programs ඒවා change ලයන්ට විතරක් අවශ්‍ය විදිහට හරි විදිහට ඒවා update කිරීමේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. Availability, ensuring timely and reliable access to
and use of information. Assures that system work promptly and service is not intended to authorized unauthorized users, right? Not denied to unauthorized users means you are not saying no to the authorized users, right? A loss of availability is the destruction of access to our use information or an information system. Antika වේගෙන් කියවන ඔයගොල්ලෝ ආපහු හිමිට කියවලා බලන්න. මොකද කියවන්න ලොකු වෙලාවක් ගන්න අවශ්‍ය නැති හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් availability කියලා කිව්වම අපි දන්නවා තොරතුරු අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට තියෙන්න ඕනේ නේද? ඕනම දෙයක් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ. ඕනම දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට නැත්නම් වැඩක් නැහැ කියලා. ඒතර අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ මොන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දැම්ම. ඒතර අපිට authorization දීලා තියෙන කෙනෙක්ට කොයිම වෙලාවකදීවත් ඔයාට මේක access කරන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් authorizations හරි විදියට set කරලා තියෙනවා නම් එයාට අවශ්‍ය වෙලාවට system එකකින් තියෙන data අවශ්‍ය විදිහට access කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික ගැන තමයි මෙතනදී ඔයගලන්ට කතා කරන්නේ. මට විනාඩියක් දෙන්න. Okay. Right, sorry for that. විතර අපි දැන් මෙතනදී කතා කරමු මේ triad කියන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ හොඳට පොඩක් බලා ගන්න. හරිද? මම හිතනවා මතක ඇති කියලා confidentiality කියලා අපි කතා කරා. confidential information confidential විදියට තියාගන්න එක ගැන. ඊට පස්සේ integrity කියලා අපි කතා කරා. වෙන authorized නැති කට්ටියට අපිට අපේ system එකේ තියෙන data වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ කියන එක ගැන. හරි, ඊට පස්සේ availability ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරා අවශ්‍ය වෙලාවට හරි පුද්ගලයන්ට කියන්නේ අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට authorized අයට අවශ්‍ය data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි කියන එක ගැන. right? Clear? Right? Confidentiality, that means confidential information should be kept confidential, right? So that is the general idea of that. And integrity means unauthorized parties should not allowed to access whatever the information they are not allowed to access, right? So no data should be available for them to modify. Okay, and finally, whoever the party who are authorized to access set of information, we should provide access to them, right? Access to those information whenever they want to access, right? හරි ටික පාටලව ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික එක වගේ තමයි ඔයගලන්ට එක පාට හිතෙන්නේ. ඒතර ඒකෙන්ද පාටලව ගන්න එපා. මොකද සමහරවිට ළමයි ලියනකොට පාටලව ගන්නවා. මෙතන එකයි මම කියේ මේ කියන ඒවා පොඩ්ඩක් හිමීට පස්සේ කියවලා බලන්න කියලා. මෙතන ගොඩාක් තිබ්බට මේ ඔක්කොම ඔයගලන්ට කටපාඩම් කරගෙන මතක තියාගන්නත් තමයි එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. හරි, මම මේක තියෙන නිසා කියවගෙන ගියා. මට සරල අදහස මතක තියාගන්න. මෙතන නමින්ම කියනවානේ confidentiality කිව්වම. හරි, confidential කියන එක තියෙනවානේ. තමන්ගේ දේවල් වෙන අයට සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන්නේ නැහැ නේද? ඒකට ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ confidentiality කිව්වම. හරි? confidential information අනවශ්‍ය අයගෙන් ආරක්ෂා කරලා තියාගන්න. හරි? ඊළඟට integrity කියලා කිව්වම අපි හැමතිස්සෙම අනවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට අපේ data modify කරන්න වෙනස් කරන්න අවස්ථාව නොදී ඉන්න ඕනේ. හරි, availability කියලා කිව්වම අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය data
access කිරීමේ අවශ්‍ය වෙලාවට access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි සරල අදහස. හරි? පරිලව ගන්න එපා. තුනම ටිකක් එක වගේ තමයි බලමට පේන්නේ. Right. Network security. Security in a networking is based on cryptography, the science and art of transforming messages to make them secure and immune to attack. Right? So this is different from what we discussed before, right? So we started from computer security, and now we are going to move to network security. I think you all remember. Vinadiya denna. Sorry for that. ඔයගලන්ට අද වටපිට ටිකක් ශබ්ද වැඩි නේද? දැන් එච්චර ශබ්ද නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. Okay. Right. So up to now we discussed about computer security, but here now we have network security, right? So network means you are connecting your device to another device. Okay. Here we talk about cryptography. And let's see what it can do. Cryptography can provide several aspects of security related to the interchange of message through networks, right? So as I have already mentioned, here we have a network, right? Even if we connect to only one device, we have a network. Therefore, we have to have a mechanism to securely send our data to the other device, right? So before start to send the message through the network media, we will have to take all the necessary actions to protect that message, and at the receiving end again, we'll have to confirm the original message back, right? Right. These aspects are confidentiality, integrity, authentication, and no repudiation. Okay. And here we have about cryptography. Network security is mostly achieved through the use of cryptography, a science based on abstract algebra. Cryptography, a word with Greek origin, secret writing. However, we use the term to refer to the science and art of transforming message to make them secure and immune to attack, right? දැන් මෙතනත් වචන ගොඩාක් අර කලින් වගේම තියෙනවා ගොඩක් විස්තර කරලා. ඒතර සරලව කියන්නේ අපි network එකක data protect කරගන්නකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා machines දෙකක් connect කරත් network එකක් හැදෙනවානේ. ඒතර එක තැනක ඉඳන් data තව තැනකට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් wired media එක හරි wireless media එක හරි අපේ data transfer වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. ඒතර transfer වෙන තැනට තමයි විශේෂයෙන් අපි මුල් තැනක් දෙන්නේ මෙතනදී. කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ cryptography කියන concept එකේනොත් සිද්ධ වෙන්නේ ඒකමයි. ඒත් මොකද message එක transfer වෙන්නේ transmission media එකේනේ. wired එක wire එකේ හරි එහෙම නැත්නම් wireless media එකේ හරි message එක transfer වෙනවා. ඒතර message එක transfer වෙනකොට ඒ අතරමඟ කොහෙන් හරි කියන්නේ අපි network එක ලොකු network එකක් කියලා හිතන්න අපි ඊළඟ level එකට ගියොත් internet එක ගත්තාමත් එහෙමනම් ගොඩාක් network access වෙනවා. ඒතර අතරමැදින් කෙනෙක් ගෙන් attack එකක් එන්න පුළුවන්. අපි හුවමාරු කරගන්න තොරතුරු වලට. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් මැෂින් එකෙන් data එළියට යනකොටම ඒක read කරන්න බැරි format එකට transfer කරලා යවනවා. ඒකට receiver ගේ පැත්තෙන් ඒක ආපහු හරි ගස්සලා ගන්න වෙනවා. මොකද නැත්නම් receiver ට කියව ගන්න බැහැනේ. ඒත් මෙතනදී විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ මේ secret writing ගැන. ඒත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ Greek වලින් හදිච්ච වචනයක් කියන එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඇත්තට cryptography කියලා ගමු secret writing කියන එක සරලව මේ Greek පැත්තේ Greek විදිහට ගත්තොත් කියවෙන්නේ මෙන්න වගේ අදහසක් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි සාමාන්‍ය message එකක් transfer කරනකොට තමයි අපි මේ secret writing පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ගැන පින්තූරකින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දීලා තියෙනවා. හරි. ඒත් ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැනටමත් මේ කියන කාරණා. මේ sender ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තේ පේන්නේ මේ receiver පේන්නේ. ඒතර
transfer media එක අතරමැද ඔයගලන්ට media එකක් ඉතින් wire එකක් වෙන්න නැහැ. wired හරි wireless හරි මොන විදියකට හරි ගැටලුවක් නැහැ. data transfer කරනකොට ඒ අතරමැද අවස්ථාවේදී protected විදිහට data ටික හැරවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර send මොකද කරන්නේ? එයා තමගේ plain text කියලා කියන්නේ එයාට යවන්න ඕනේ message එක. හරි. ඒතර යවන්න ඕනේ message එක encrypt කරනවා. කියවන්න බැරි format එකකට හදනවා. ඊට පස්සේ කියවන්න බැරි ෆෝමැට් එකකට හැදිච්ච එක තමයි මේ සයිෆර් ටෙක්ස්ට් කියලා කියන්නේ. අපි පස්සේ මේ නාද සීසර් සයිෆර් ගැන එහෙම ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ මේ මැසේජ් එක ආපහු ඩික්‍රිප්ට් කරනවා. මොකද රිසීවර්ට කියව ගන්න නම් ඔරිජිනල් මැසේජ් එකට හැදෙන්න විතර අදාළ රෙසිපියන්ට් ළඟට ගියාට පස්සේ ඒවා කියන්නේ කරන විදිහක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගලන්ට වැඩි දුර නැහැ. අදාළ කෙනාට කියව ගන්න පුළුවන් වෙන්න අපි අදාළ කෙනාට විතරක් අවශ්‍ය විදිහට ඒවා ඩික්‍රිප්ට් කරගන්න කීස් යවන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඒ කීස් පාවිච්චි කරලා ඩික්‍රිප්ට් කරගෙන මැසේජ් එක කියව ගන්නවා. Right? So here you have a small diagram that represent about cryptography. Right? So you are going to transfer whatever the data you want to send into an unreadable format. Here you have the sender. And the plain text means the text that you want to send to your friend or the receiver. And first of all, it should be encrypted. Once it is encrypted, we call it is ciphertext, right? First, it was plain text. And once it has been encrypted, it is called ciphertext. And it should have to be decrypted. Thereafter, we can obtain the plain text again, right? So this is the original message. And that will be received to the receiver, right? Okay. Right. Plain text and ciphertext. The original message before being transformed is called plain text. I think I already explained to you about that. After the message is transformed, it is called ciphertext. An encryption algorithm transforms the plain text into ciphertext, right? So usually here you saw that process, right? Encryption. That will be done with help of encryption algorithm, right? So a way is there to do that, right? So based on that number of steps, you know what is an algorithm, right? So there is a way to do that. There are set of steps to follow. So after following that steps, the original message will be transferred into the ciphertext. Decryption algorithm transforms the ciphertext back into plain text, right? So here again you have decryption. There itself has an algorithm to convert that back into the plain text. Sender uses encryption algorithm and the receiver uses decryption algorithm. Right? So මෙතන ඔයගලන්ට සරලව කියන්නේ අර මම කලින් කියපු කාරණාවම තමයි encryption algorithm එකක් පාවිච්චි කරලා sender encrypt කරනවා කියලා කියනවා. Decryption algorithm එකක් පාවිච්චි කරලා receiver message එක decrypt කරනවා කියලා කියනවා. ඒකට media කියන්නේ cipher text එක. කියන්නේ convert කියව ගන්න බැරි format එකකට හදපු text එක තමයි අතරමැද media එකේදී යන්නේ. Cipher. We refer to encryption and decryption algorithm as ciphers. The term cipher also used to refer to different categories of algorithms in cryptography. So we are going to learn about these concepts later in during your second years, right? So don't worry if you really have no idea about these things, right? Just keep this, whatever the information you have at this level, right? If you are interested, you can surf internet and learn more about this. ඔයගලන්ට වැඩිදුර විස්තර ඊළඟ අවුරුද්දේ බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේව කරන හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉගෙන ගනිමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන content එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවද මේ cipher කියලා කියන්නේ, key කියලා කියන්නේ, මොනවද algorithms මෙතන තියෙනවා. ඒවා ගැන මොනවද කියලා roughly බලන්න. වැඩිදුර විස්තර ඔයගලන්ට කැමති නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. එතන මේ අපි කලින් කතා කරා encryption decryption algorithm එකක් ගැන. ඒතර ඒවට තමයි මෙතෙන්දී අපි ciphers කියලා කියන්නේ. හරි. Keys. A key is a number that the cipher as an algorithm operates on. To encrypt a message, we need an encryption algorithm and encryption key
and the plain text. These create the ciphertext. To decrypt a message, we need the decryption algorithm, decryption key, and the ciphertext. These reveal the original plain text. Right. So here you have information about key. As I told you already, the message that we are sending through the network should be able to read by only the relevant receiver, right? Appropriate receiver. In that case, I told you that we have a mechanism to check whether mechanism to do that. That is the key. So we have a key to do that. So the appropriate key will be informed to the receiver, and that receiver will be able to convert the ciphertext into original text by using that given key. හරි මෙතනදී key එකක් කියලා පාවිච්චි වෙනවා යතුරක් කියලා නිකන් මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අර door එකක් lock කරනවා වගේ තමයි. එක lock එකකට relevant key එකක් තියෙනවානේ. ඒතර ඒ key එකෙන් lock කරාම අපිට ඒක door එක අරගන්න ඕන නම් අදාළ key එකෙන්ම අරින්න ඕනේ නේ. ඒ වගේ තමයි මෙතනදිත් message එක encrypt කරනකොට මේකෙදිත් තව අපි public key private key කියලා එහෙම ඉගෙන ගන්නවා. ඔයගලන්ට ගොඩාක් දුරට විස්තර මේකෙදි කියන්න අවශ්‍ය නැති හින්දා කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ key එක හරහා තමයි messages encrypt decrypt කරනකොට encryption decryption වෙන්නේ. ඒතර encrypt කරනකොට encryption key එක කියලා තමයි අපි මෙතනදි පාවිච්චි කරන්නේ. decrypt කරනකොට decryption key එක කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර එකම key එක පාවිච්චි වෙන අවස්ථා වෙනස් key දෙකක් පාවිච්චි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අපි private key public key කියලා එහෙම කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන දැනට මතක තියාගන්න encryption වලට encryption key කියලා එකකුයි decryption වලට decryption key කියලා එකකුයි දෙකක් තියෙනවා කියන එක. හරි. ඉතින් මෙතනදිත් අර කලින් පින්තූරේ තිබ්බ දේවල් ටිකම තමයි කියන්නේ algorithm එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ plain text එක algorithm එකෙන් convert කරනවා ciphertext එකට. ඒකට encryption key එකක් ඕනේ කියන එක කියනවා. හරි. ඒතර decrypt කරගන්න algorithm එකක් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ciphertext එක එපයි මොකද ඒකේ message එක තියෙන්නේ. ඒතර decryption key එකකුත් ඕනේ. ඒ ටික තමයි මෙතන key යටතේ ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන දැනට. Right. Okay, cryptography algorithms are in two categories: symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography. Right? ඒතර මෙතන ඔයගලන්ට අර symmetric කියලා කිව්වම ඔයගලන්ට අර එකම කියන අදහස ඉන්න ඕනේ. Sorry. ඊළඟට asymmetric කියලා කියනකොට වෙනස් කියන අදහස ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් හිතට එනවා ඇති. ඒ ගැනම තමයි මෙතනදිත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි ඒක බලන්න මේ හරියදී. මේ asymmetric කියලා කිව්වම keys දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා කියන එකිනෙකට වෙනස්. private key එකයි public key එකයි. හරි මම දැන් ටිකකට කලින් කිව්වේ private key public key කියලා keys දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා. asymmetric සමමිතික නැහැ කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි. symmetric නැහැ එක වගේ නෙමෙයි. අපි symmetric කියලා කියනකොට ඔයගලන්ට එකම key එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හරි. ඒකත් මතක තියාගෙන මම ආපහු කලින් තිබ්බ slide එකටම යන්න. So here you have to remember there are two categories of cryptographic algorithm. First one is symmetric key algorithm and the other one is asymmetric key algorithm. Right. So usually for this one we have a secret key, one secret key for symmetric one, and for the asymmetric key we are going to use two keys, and we call this as public key cryptography also. Right?
Right. Symmetric key cryptography. The same key is used by both parties. The sender uses this key and encryption algorithm to encrypt data. The receiver uses the same key and the corresponding decryption algorithm to decrypt the data. එතර සෙන්ඩයි රිසීවයි දෙන්නම එකම කී එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට පාවිච්චි කරන සයිපර් එක වෙනස්. එහෙම නැත්නම් අපි සයිපර් කියන එක මතකයි නේද? මම අපෝ ස්ලයිඩ් එකට යන්න ඕකේ. සයිපර් කියන්නේ algorithms. type එක වෙනස් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ receiver sender encrypt කරනවා encryption algorithm එකකින් receiver decrypt කරනවා decryption algorithm එකෙන් දෙන්නම් පාවිච්චි කරන්නේ එකම යතුරු හරි ඊළඟට asymmetric එකේදී යතුරු දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා අපි ඒ යතුරු දෙකට කියනවා private එකක් private key කියලා අනිත් එක public කියලා public key කියලා සාමාන්‍යයෙන් public private කියන වචන දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට සරල අදහසක් එනවා public කියවම අර පොදු වගේ private කියලා කිව්වම තමයි විතරක් කියන එක. The private key is kept by the receiver. The public key is announced to the public. Right, imagine Alice wants to send a message to Bob. Alice uses the public key to encrypt the message. When the message is received by the Bob, the private key is used to decrypt the message. Right? මෙයා public key එකෙන් තමයි message එක encrypt කරන්නේ. ඊට පස්සේ receiver ඒක ලැබුණාට පස්සේ එයා private key එකෙන් තමයි මේ message එක decrypt කරන්නේ. ඒවා generate කරගන්න හැටි ඔයගලන්ට පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Asymmetric key cryptography. The public key is available to the public. The private key is available only to an individual. Right. So this is used by the receiver. Right. Here you have 3 different types of keys. Secret key, public key, and private key. And secret key it is used in symmetric key cryptography, and here asymmetric key cryptography and asymmetric key cryptography. අපි කලින් කිව්වා ඔයගලන්ට මතක ඇති. මෙතන ඒ ටිකම තමයි මේ කියන්නේ. හරි. අපි cryptography වර්ග දෙකක් ගැනයි මුලින්ම කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. symmetric එකේදී ඔයගොල්ලෝ තනි key එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා මතක ඇති. ඒක තමයි මේ secret key කියලා කියන්නේ. ඒතර asymmetric key එකේදී keys දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මේ cryptographic algorithm එකට තමයි කියන්නේ public key cryptography කියලා. හරි. ඒතර මේකෙදී keys දෙකක් පාවිච්චි කරනවා private සහ public කියන keys දෙක. ඊට පස්සේ ඒ ගැන විස්තර ටික තමයි මෙතනට නිකන් කතා කරේ. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ keys පැත්තෙන් ගත්තම keys තුනක් තියෙනවා කියන එක. පටලවා ගන්න එපා. ඒකයි මම මේ ආපහු slides උඩට පල්ලෙහාට ආවා ඔයගලන්ට කියන්නේ. මොකද පැටලෙන්න පුළුවන්. හරි? මේ keys කියන්නේ වෙන දෙයක්. cipher කියලා කියන්නේ වෙනම දෙයක්. cipher කියලා අපි කතා කරේ algorithms ගැන. algorithms අපි පාවිච්චි කරනවා encrypt කරන්නයි decrypt කරන්නයි. ඒත් keys කියලා කිව්වම key එක පාවිච්චි කරනවා ආපහු encrypt කරද්දී decrypt කරද්දී. එතකොට algorithms ගත්තාම algorithms වර්ග දෙකයි. හරි ඒ algorithms වලදී අපිට keys ඕන වෙනවා. එතකොට symmetric කිව්වම එක key එකයි ඕන වෙන්නේ. ඕන වෙන key එක මොකද්ද? secret key. asymmetric කියලා කිව්වම මෙතන මේ අර asymmetric කියන එකට public key කියලා කිව්වට අපි keys දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. public key එකයි private key එකයි කියලා. හරි ඒතර overall මෙතන එකයි asymmetric වලට දෙකයි. overall keys වර්ග තුනක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? පටලවා ගන්න එපා හොඳ. මොකද මේ slides ටික එහාට මෙහාට කියන්නේ මේ slides ටික යනකොට සමහරවිට කලින් ඒකම කිව්වනේ වගේ අදහසක් ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. right. Symmetric key cryptography. ඇත්තට මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා අපි කලින් කිව්වා මෙන්න මේ හරිය cryptographic algorithm වර්ග දෙකක් ගැන. ඒ symmetric key cryptography ගැන තමයි අපෝ කියන්නේ. නේද? cryptography ඒක algorithm එක ගැන මෙතනදී කියන්නේ. ඊට පස්සේ එතන ciphers පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද ciphers කියන්නේ algorithm. ciphers වෙනකොට use කරනකොට මේ වගේ ciphers වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. හරි. එතට අපි පොඩ්ඩක් බලමු.
Symmetric key cryptography. Symmetric key cryptography started thousands of years ago when people needed to exchange secrets. Right? We still mainly use symmetric key cryptography in our network security. Today's ciphers are much more complex. Traditional algorithms, which are character oriented, modern algorithms, which are bit oriented. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි අර අකුරු මාරු කරලා මේ අකුර වෙනුවට මේ අකුර පාවිච්චි කරන්න එහෙම කියලා සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ පොඩි දවස්වල උනත් එහෙම ඔරිජිනල් මෙසේජ් එක වෙන විදිහකට කන්වර්ට් කරලා වෙන කෙනෙක්ට අපි පාවිච්චි කරන කී එක දන්නේ නැති කෙනෙක්ට කියව ගන්න බැරි විදිහකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා මෙසේජස් ලියලා ඇති පොඩි දවස්වල උනත්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි උතෙන්දිත් කියන්නේ. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් අද වෙනකොට තියෙන කීස් වර්ග ටිකක් complex විදිහට හදපු keys මේකේ බලුවම එහෙම ලොකු complex එකක් නෑ උදාහරණයක් බලමු a substitution cipher substitutes one symbol with another if the symbols in the plain text are alphabetic characters we replace one character with another for example we can replace character A with D and character T with Z if the symbols are digits 0 to 9, we can replace 3 with 7 and 2 with 6, right? So you know that we have a set of letters in alphabet, right? So you can simply shift the starting point to generate the ciphertext, right? Even for the numbers, we usually know if we use the decimal number notation, we have numbers from 0 to 9. So we can shift the number and then create another pattern to represent the same message and it will be converted into ciphertext. And මෙතනදි කියන්නේ අර එකක් වෙනුවට එකක් සාමාන්‍යයෙන් අර අපි ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට ඉස්කෝලේ සෙල්ලමට වගේ කරලා තියෙන වගේ දේවල් හරි. මෙතනදි බලන්න මේ අකුරු මාරු කරලා තියෙන්නේ. يعني alphabet එක ගත්තා මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන් දීලා තිනවා A වෙනුවට D පාවිච්චි කරලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් alphabet එක පටන් ගන්න හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ A B C D එහෙමනේ පටන් ගන්න යන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ D වලින් පටන් ගත්තොත් D E F G ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒතර A වෙනුවට D යනවා B වෙනුවට F යනවා ඒ විදිහට යනවා. එහෙම ගිහිල්ලා ගියාම මේ T වෙනුවට Z වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. right ඒ වගේම තමයි නම්බර්ස් උත් එහෙම මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 3 වෙනුවට 7 දාලා තිනවා. 2 වෙනුවට 6 දාලා තිනවා. 3 වෙනුවට 7 කියන්නේ මේක රිවර්ස් ඕඩර් එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්නකො 3 වෙනුවට 7 ඊට පස්සේ 2 කියලා කියන්නේ. sorry රිවර්ස් නෙවෙයි. අනික හරි ඕඩර් එකටමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට 1 කිව්වොත් 5 නේ. මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඒතර මේක කන්වර්ට් කරලා තියෙනවා. බලන්න මේ විදිහට කන්වර්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඊපස්සේ characters ගන්න ඔයගොල්ලෝ count කරොත් මේ වගේ එක characters එකම count එකේ ඉන්නේ. මොකද අකුරමනේ මාරු වෙන්නේ. H වෙනුවට K, E වෙනුවට H, L, O, O වෙනුවට R මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. ඒත් මම මේක පොඩ්ඩක් ලියන්න. මෙතන edit කරන්න බැයිද දන්නේ චුට්ටක් ඉන්නේ. හරියට දෙන්න මම ඒක edit enable කරලා ආපහු screen share කරන්න මම හිතන්නේ එතකොට edit කරලා ලියන්න පුළුවන් වෙයි. පුරුදු පරිදි ලියවෙන්නේ ටක් වෙනවා හිටපු ගමන්
ඉන්න පංග පෝෂයක් කරන්න. කරන්න දෙයක් නැහැ වෙන්නේ. Okay, nothing can be done. It's not working. Okay, right. I think you just take a piece of paper and try this, right? To replace H with K, and then find whether which letter comes for E and so on, right? So thereafter you will be able to convert any message into ciphertext. මෙතන කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ අකුරට අකුරක් මාරු වෙලා තියෙන්නේ. alphabet එකේ A අකුර වෙනුවට D නේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒතර අකුරු කිපයක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා නේ. A B C D කියන අකුරු තුනක් පිටිපස්සෙන්නේ. එන්නේ. ඒ විදිහට යන විදිහට pattern එකක් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන මේ වගේ උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒතර H වෙනුවට අරන් තියෙන්නේ K. I, J, K අකුරු තුනක් එහාට ගිහිල්ලා. හරි? එතකොට එහෙම ගියාම E වෙනුවට එන්නේ අර දැන් අපෝ රිපීට් වෙනවා. කියන්නේ අපිට දැන් හිතන්නකො shift කරගෙන ගියා කියලා. ඒ වගේම තමයි අනික් අතට දැන් ඉවර වෙනකොට letters මදි වුණාම ආපහු මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්නවා. කැල්කියුලා යනවා. හරි? එහෙම ඒ විදිහට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ අකුරු ටික අරන් තියෙන්නේ. කියන්නේ E වලට තුනක් පිටිපස්සෙන් E F, G, H අකුරු තුනක් නේ. හරි. ඒතර E වෙනුවට H. L, M, N, O මේ අකුරු තුනක් පිටිපස්සෙන් O. ඊට පස්සේ ආපහු ඊළඟ L එකටත් ඒ වගේම L, M, N, O අකුරු තුනක් පිටිපස්සෙන් O, P, Q, R අකුරු තුනක් පිටිපස්සෙන්. හරි. ඒ විදිහට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ අකුරු આવත් A, B, C, D. ඒ විදිහට තමයි. හරි. එහෙම alphabet එකම ඉස්සෙල්ලා ලියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. shift කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට message එක convert කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේක. Right. Right. Shift cipher, Caesar cipher. So here, this is a bit different than the previous one. Use the shift cipher with key 15 to encrypt the message. Hello. Solution: we encrypt one character at a time. Each character is shifted 15 characters down. Letter H is encrypted to W, letter E is encrypted to T. The first letter L is encrypted to A, the second L is also encrypted. And 0 is decrypted to D, and ciphertext is like this, right? මේක ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේකට වඩා වෙනස් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බලන්න. hello කියන එක characters 15ක් shift කරන්න කියලා තියෙනවා. කලින් hello එකේ characters 3යිනේ shift කරේ. ඒතර 3ක් shift කරාම එන එක තමයි මෙතන ආවේ ciphertext එක. ඒතර ඔයගොල්ලන් දැන් මේ අලුත් එකේදී characters 15ක් shift කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ පහළ තියෙන text එක එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි, ඒක convert කරලා බලන්න හරියට ඔයගොල්ලන්ට එනවද කියලා. ඒතර මේ shift cipher එකට අපි කියන තවත් නමක් තමයි Caesar cipher කියලා කියන්නේ. right? Both these names are used for the same technique. Okay. Right. So here again you have the same example in detail. Transposition ciphers. In a transposition cipher, there is no substitution of characters. Instead, their locations change. A character in the first position of the plain text may appear in the 10th position of the ciphertext. A character in the 8th position may appear in the first position. In other words, a transposition cipher records the symbols in a block of symbols. තනිකින් කියන්නේ shift වෙන එකක් නෙමෙයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඒක අකුරක් වෙනුවට තව අකුරක් නෙමෙයි අකුරු මාරු කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ අකුරු මාරු කරලා හදන විදිහට තමයි text එක හැදෙන්නේ. කියන්නේ cipher text එක හැදෙන්නේ මෙතනත් බලන්නකෝ දැන්. කලින් තිබ්බ එකේ මොකද උනේ අකුරුම
venas sampurna, right? In the previous one, the letters are different. See, hello, you have different set of letters here, but in this one, you have the same set of numbers. 2, 4, 1, 3. Here also you have 2 here, 4 here, 1 here, 3 here. Positions have changed. Okay. So here transposition means you are going to change the positions or locations of the letters you have, or of the characters you have. And in the previous one, you just changed. You just what we call, you just shifted each and every character and created the ciphertext. මෙතන තියෙනවා ඊළඟට අපි කතා කරේ cryptography ගැන. cryptography කතා කරේ network security වලට. Right, firewall, many network applications and protocols have security problems that are fixed over time. Difficult for users to keep up with changes and keep host secure. Solution: administrators limit access to end host by using a firewall. Firewall is kept up to date by administrators. Now you know that we have both the types of firewalls. That means we have hardware firewalls plus software firewalls. Like firewalls also protect our network from outside. මේක firewall එක කියන ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සරලව ඔයගොල්ලන්ගේ machine එක බලුවොත් Windows firewall එක දැකලා ඉතින් හරි. අපිට network එකේදීත් firewall applications install කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි hardware devices උත් තියෙනවා. hardware firewall කියලා. ඒකට ඒවා හරහාත් අපිට access control එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. Firewall is like a car with a drawbridge. Only one point of access into the network. This can be good or bad. Can be hardware or software. I have already mentioned that. Some routers come with firewall functionality. Windows XP, Vista 7 have built-in firewalls. You already know those. මෙතන තියෙන දේවල් නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට දන්නවා. මේ hardware firewall කියන එක ඇරෙන්න. ඒකට hardware firewalls අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන තව කාරණයක් කියලා තියෙනවා. routers ගත්තම routers වලට firewall functionalities තියෙනවා කියන එක. Windows Vista 7 ඔයගොල්ලන් දැනට තියෙන Windows operating systems හැම එකම වගේ firewall එක දකින්න පුළුවන්. routing point එක කියලා තියෙනවා. firewall එක අර castle එකේ bridge එකක් castle එකට bridge එකක් කරහා ගිහින් යන්න තියෙන එකක් වගේ කියලා. Right? A firewall as a hardware device, usually router or a computer, is installed between the internal network of an organization and the rest of the internet. It is designed to forward some packets and filter others. Right? So firewall can filter the packets. And here you see a firewall. So usually firewall is placed in between these two networks. You have to remember that, right? Because we are going to protect from outside world. And here you have the internal network, the network you have inside the organization. And here you have the outside network. So firewall stays here, protecting these, protecting your internal network from this side. Okay. A firewall may filter all incoming packets destined for a specific host or a specific server such as HTTP. A firewall can be used to deny access to a specific host or specific service in the organization. Right? එකත් ඔයගොල්ලන් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට සමහර host වලට access කරන්න access නවත්තන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. firewalls හරහා සාමාන්‍යයෙන් incoming packets තමයි firewall එකෙන් check කරන්නේ. And finally, you have about digital signature, right? So let's see how this differs from the signatures that you have usually used. A digital signature is a mathematical scheme for demonstrating the authenticity of a digital message or document.
A valid digital signature gives the recipient reason to believe that the message was created by a known sender, that the sender cannot deny having sent the message, and that the message was not altered in transit. तर මෙතන digital signature කියලා කතා කරන්නේ අපි වෙන මේ වගේ දෙයක් එහෙම නැතුව නිකන් අර අත්සන ගහලා එවන එක ගැන නෙවෙයි. දැන් digital signatures ගන්න අපිට applications තියෙනවා. කියන්නේ එහෙම ගන්න authorized party එකකින් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් අත්සන කොළ එක ගහලා ඒක ස්කෑන් කරලා මේ වගේ දෙයක් ගැන නෙවෙයි මෙතෙන්දි digital signature එකක් කියලා කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට online transactions කරනකොට digital signature එක කියන්නේ අපිමයි කියලා හඳුර ගන්න එපා. හරි. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතෙන්දි වෙන්නේ. ඒතර මෙතන බලන්නේ මේ විශේෂ කාරණා ටිකක් කියනවා. sender ඉන්නවා, receiver ඉන්නවා. මේ හරියේදී බලන්නකෝ send එකෙන් යනකොට sign message එක එතනත් sign message එක හැදෙන හැටි ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. sign message එක send public key එක hash value එක receiver ට හම්බෙන හැටි. මෙතන sign message එක hash algorithm එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මොකද කරන්නේ මේ hash values ඔයගලන්ට මේක මෙහෙම කිව්වට ඇත්තටම තාම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. private key public key ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. හරි. කලින් cryptography ගැන කතා කරනකොට කතා කරේ. අපි කලින් cryptography ගැන කතා කරනකොට public key එකක් ගැන private key එකක් ගැන මේ දේවල් ගැන කතා කරා. ඒතර මේ දෙන්නගේ අතේ බලන්න දෙන්නගේ මතේ keys තියෙනවා. මේ hash value එක හැදෙන හැටි ගැන තියෙනවා. hash value එක හැදෙන්නේ කොහොමද? sign message එකයි public key එකයි දෙක එකට එකතු කරලා තමයි hash value එකක් කියන එක හැදෙන්නේ. ඒ hash value එක පාවිච්චි කරලා hash algorithm එකක් හරහා sender ගේ private key එකත් එක්ක sign message එක හම්බ වෙනවා. ඒතර මේ මොනවාද receiver ට private key එක තියෙනවා. ඒ private key එක පාවිච්චි කරලා මෙයාට sign message එක read කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතරන් ඒ වගේ දෙයක් තමයි digital signature එකක තිබෙන්නේ. මේ digital signature එකක් දාන හැටි තමයි මෙතන පින්තූරයෙන් සරලව කියන්නේ. හරි මේ ගැන ඔයගොල්ලන් පහු වෙනකොට ටිකක් වැඩිදුර ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා දැනට මතක තියාගන්න transactions වලදී අපිට digital signature එක වැදගත් වෙනවා. මේ අදාළ පුද්ගලයාමයි කියලා තහවුරු කරගන්න. හරි. එහෙම නැතුව අපි දාන අස්සනක් ස්කෑන් කරලා යවන එකට නෙවෙයි මෙතෙන්දී digital signature එක කියලා කියන්නේ. ඒක විතරක් සරලව මතක තියාගන්න දැනට.